dari Universitas Toto, saya meneliti tasawuf metafisik, misalnya sekolah Wahdatul Wujud atau ya yang lain-lain. And so now I will switch it. Yes. My language into English. It's okay, I can translate it to you. Atau ya, wala ya, اللغة العربية juga Are you mungkin. familiar with Arabic more than English or English? English is Okay. easier. It's So easier. I am very happy to be here with you. Senang sekali bertemu dengan Anda sekalian, ya bapak-bapak dan ibu-ibu. And so now we have the team of the joint seminar, a joint research group for more than 25 years. And we are focusing on Sufism, Tariqat, and saint veneration. So, the veneration. Oke. Ya, sorry. Sorry. Jadi profesor ini bertiga memang sedang ke Indonesia dan memang mereka fokusnya itu 25 tahun memang research tentang sufistik, tentang tarekat. Nah ya, jadi meskipun mereka ini non-muslim tapi mereka senang sekali untuk mendalami Islam, terutama sufism atau tarekat. Please continue. So, first I studied in Japanese university, the University of Tokyo, in the 1980s. And then from 1986 to 88, I studied in Cairo University in Egypt. Oh. So jadi tahun 1980 beliau memulai risetnya, ya sangat senang sekali sampai di tahun 86 merisetnya sampai ke negara Mesir di Kairo. Jadi kuliahnya itu memang di Jepangnya juga itu dipelajari tentang tarekat begitu ya, tentang sufistik tadi, tapi lebih mendalaminya itu ke wilayah negara Muslim. Tahun 86 Your 86 go to Egypt, right? 86 go to Egypt in Cairo. Sorry? In 1986 go to Egypt until to 88. Okay. Yeah. Jadi di tahun 1986 selama 2 tahun mempelajari tentang sofistik di Kairo selama 2 tahun. Jadi sampai 1988. Luar biasa ya, sudah lama sekali. Iya, dari 8. Why you interesting at learning in a sophistic perhaps? Yeah. I am often asked this question. Wow. So, sugoi. how can I say? First of all, when I was young, I was interested in mysticism. Oh. So mysticism in general, Chinese mysticism, Buddhistic mysticism, Christian mysticism, anything. And then when I entered the university, the new department of Islamic Studies was established. That's What is it? why the Department of Islamic Studies Established. was established in 1982. That's why I selected Islam. So I was originally interested in mysticism, and now the part of Islam was added to it. Oh, okay. So it means Islamic mysticism. It is not the same, but it's very similar to Sufism. Rather similar. Sorry, it's for a long time. It's okay. Jadi beliau itu emang dari kecilnya itu, dari mudanya itu sangat senang terhadap spiritualitas. Jadi beliau itu memang dari kecilnya secara mandiri otodidak itu mempelajari spiritualitas dari berbagai agama. Dari agama Islam, agama Kristen dulu, agama Hindu, Buddha, yang pada akhirnya di kampus itu lalu muncullah agama Islam, jadi spiritualitas agama Islam. Nah, jadi khusus tentang spiritualitasnya. Jadi originalnya itu memang senangnya ke spiritualitas. So the mysticism is mean spirituality. Jadi spiritualitas ya, belajarnya spiritualitas. Nah, pas kampus tahun berapa? What year do you go to Islamic mysticism? 82. 82. Tahun 1982 belajar tentang Islamic spirituality mysticism atau
spiritualitas di dalam Islam. Makanya tadi tarekat kan yang dipelajari karena memang spiritualitas. You continue. So, and as I told you, I studied in Egypt, one of the Arab countries. But to be very honest with you, I'm not so, I don't like so much Arab-centric understanding of Islam. Why is it? So, No. Oh, yeah. Why is Okay. it? No. So, because sometimes they are proud of themselves that we are in the the mainland, and we must be dominant in the Islamic world. But I don't think so. So for me, for example, from these years, I insist that Indonesian understanding of Islam, or Islam Nusantara, we can say, call it, can be the model of the moderate Islam in the future. Oke. Jadi beliau itu ketika mempelajari tentang Islam, itu beliau kurang suka cerminan Islam dari negara-negara Arab. Nah begitu ya, karena memang melihatnya itu terlalu mendominasi tentang keislamannya, sementara di Indonesia itu lebih moderat. Nah di Indonesia itu lebih bisa diterima oleh masyarakat, lebih bisa menyatu gitu ya dengan masyarakat karena lebih moderat, jadi bisa menghayatinya itu mungkin lebih bisa masuk lah ke beliau gitu di wilayah Asia dan juga cocok gitu kan. Please continue. So, yeah. So I am very happy to be here in Jakarta, in Indonesia, because I'm interested in not only Islam, Sufism, tariqat in Indonesia, but also moderate Islam. Or these years, we conducted joint research about moderate Islam in Indonesia. Moderasi beragama was our main point. Oke. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Indonesia untuk belajar tentang moderasi agama di dalam moderasi beragama di dalam di Indonesia itu sendiri. Jadi lebih mempelajari ke arah situ. Bagaimana implementasi nilai-nilai agama, spiritualitas di dalam kehidupan. Okay. And also, I was interested in Islam kebermajuan. What is it? Islam. Islamic? Islam kebermajuan. Oh, kebermajuan, Yeah, advance, according to sophisticated, right? Muhammadiyah, yeah. Oh ya. Yeah. Ya, jadi senang juga terhadap Islam yang advance gitu, yang maju gitu ya, memiliki kemajuan gitu. Our questions is Yeah. why Indonesia is your main target about the Islamic studies, and from when perhaps you can Yeah. So after my study in Egypt, I worked for some years in Tokyo, in the University of Tokyo, and then I moved to Kyoto University in 1998, almost at the end of the 20th century. Oh, yeah. At that time, I studied. After that, I started my research about Islamic understanding or Sufism in Turkey, in Istanbul, and at that time also their understanding of Islam is not the same as that of Arab countries, and it was in my understanding their understanding of Islam is also based on Sufism, and I love the Indonesian Islam because it is largely based on Sufism and Tariqat understanding. Oh ya. Jadi awalnya beliau itu mempelajari Islam itu di negara Mesir. Setelah dari negara Mesir itu, beliau itu langsung pindah lagi ke Kyoto University untuk mempelajari Islam lebih dalam sampai tahun 1998. Setelah selesai dari Kyoto University itu, lalu pindah lagi ke daerah Turki. Nah, ketika di Turki ini melihat cara memahami Islam itu ternyata lebih berbeda. Nah, berbeda dengan di Mesir. Nah, di Turki ini adalah lebih ke arah Sufi gitu ya, cara memahami
keagamaan itu lebih ke situ. Lalu melihatlah di Indonesia ada kesamaan. Nah, Indonesia juga ternyata kebanyakannya mayoritasnya adalah belajarnya pemahaman keagamaannya adalah lebih ke arah sufistik secara mayoritas pandangannya beliau. Gitu. Ini kan continue ya. Yeah, Maybe- I can stop here. Oke, stop here. Oke. So, Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Hai. Any similar between Shinto with Sufism? Wow. sorry. Is that any similarity between Shinto? Any similarity between Similarity, okay. Buddhism and Sufism. Yeah, I believe that there are many, many similarities. So first of all, we think that it is important that our inner world, side by side with the outer world. In Islamic case, the Sharia is important, of course, Yes. very important, but should be side by side with Hakikat. Oh, So we have the same way of thinking in Buddhism also, and in Buddhism we believe that any humankind cannot be perfect. So, but still, we are trying to become better every day, and so this is like the Sufi way of training. It is sometimes called suluk. Yes. And so we also have suluk or it can be also be called Tariqat. Tariqat is Yeah, of original tariqat. the way training. Yeah. So we also have, Buddhism also has such a kind of way, training way. So these are the similarities. I think these two are the biggest. so perhaps the questions is about Shinto. Do you know Shinto? Shinto, sorry. Yeah. Sorry, you were asking about Shinto. Yes, so the biggest point is the sense of purity, purity. So this is similarity. Yeah, so the purity is very important for Shintoism. And so, of course, you do wudu before you Yeah. make salat, right? But Shinto believers also cleanse their hands and so with water. So exactly the same. So and for them, for Shinto believers, the purity is very very important. I believe this is the common point. Who are they worship in the Shinto? Shinto. Oh ya, terjemahin dulu ya. This, Baik. yeah. Enggak, This is a terakhir. very, very difficult question to answer. Oh, okay. In the case of Islam, it is very simple. We believe in God, in yeah. Allah, Yeah. and the Prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Right. So this is one question, one answer. Oh, but okay. in the case of Shinto, it is very difficult. If we ask some Shinto believer who is your God, somebody says, so and so is my God, and another say, Not the sun. Sun. sun is also, yes, one of the biggest gods, and also mountain is also God, and river is also Oh, God. So, and so we normally say that Shintoism is English word for Shinto. Shinto is the original word in Japanese, and so in Shinto they have 800만? is it? Manifestation? 8 million gods. 8 million gods. Yeah. Oh. 8 million or 8 million, 8,000. Yeah. Oke, Yeah. oke. I have to translate. Jadi begitu ya Bapak-bapak ya. Jadi Pak, sebentar diterjemahin dulu ya. Sudah paham jangan-jangan? Udah paham ya? Ya, berarti udah paham ya. Jadi Pak Haji Didi itu beliau bertanya tentang apa perbedaan antara Shinto. Shinto itu adalah originalitas religion, agama original dari Jepang itu sendiri dengan Islam, gitu ya. Apa bedanya, apa samanya gitu ya. Tadi beliau menjelaskan dulu tentang Buddha karena penerimaannya adalah bukan Shinto tapi Buddha. Maka saya jelaskan dulu
persamaan antara Buddha dengan Islam itu menurut beliau adalah sama-sama untuk membersihkan hati, membersihkan kolbu, sama-sama untuk menuju kepada Allah. Di dalam Islam sendiri itu beliau menyebutkan bahwa bukan hanya syariat yang dipelajari tetapi juga hakikat. Akan tetapi juga bagaimana agar kita masuk ke dalam thoriqoh, the way, right? Thoriqoh, jalan menuju kepada Allah. Nah, itu di dalam Islam. Jadi ada kesamaannya di situ mungkin terkait dengan Buddha, lebih ke purity-nya pembersihan hati gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah apa tadi yang dimaksud dengan Shinto yang tadi dengan kesamaannya dengan Islam. Nah, Shinto itu sendiri adalah agamanya itu lebih sama mirip-mirip, artinya melakukan wudhu dulu sebelum melakukan penyembahan. Nah, mereka wudhunya adalah dengan cara mencuci tangan saja. Nah, gitu. Kalau di kita wudhunya lengkap, nah di Shinto itu mencuci tangan. Nah, kalau di Islam ditanya siapa Tuhan, langsung bisa jawab Tuhan itu adalah Allah, satu. Siapa Nabi Muhammad, Rasulnya yang diutus adalah Rasulullah, satu, jelas. Tapi ketika ditanya orang-orang penyembah atau orang-orang pengamal Shinto, itu di saat ditanya Tuhan itu jawabannya complicated, jawabannya benar-benar membingungkan. Karena ada 80 juta Tuhan. Gitu ya. Jadi gunung bisa dianggap sebagai Tuhan. Terus juga matahari adalah Tuhan, gitu ya. Sungai adalah Tuhan. Jangan-jangan handphone itu Tuhan juga tuh. Gitu ya. Nah, ilah gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu, just like that. And that 80 million gods ya, in Shinto. 8 million, 8 juta, 8 juta Tuhan yang ada. Jadi jangan nanya Tuhan kepada orang-orang Shinto. Mereka bingung jawabnya, karena pasti jawabannya beda-beda. Oke, thank you, sir. And then the second questions, perhaps? Please. Yeah. Sudah berapa banyak yang dia pelajari tentang Thoriqot? Oh. Apa-apa aja, dan mana yang yang membuat dia tertarik itu Thoriqot yang mana? Oh, okay. So how many Thoriqoh did you learn about? So in Indonesia it has 42 Thoriqoh in Indonesia. How many? 42. 42. Yeah. So Okay. the Indonesia has a Jatman. Jatman it's I know. Yeah, I know. you know that? Of course I know. Sugoi. So Sugoi is bagus. Yeah, bagus. So there are a lot of Thoriqoh in Yeah. Indonesia. How many you learn, and then which one do you attracted most about Thoriqoh? The most attracting Yeah. tariqah is tariqah Qadiriyah Naqshbandiyah. Masya Allah. Tarekat yang paling menarik, tarekat ya. And so The first- I yeah. have studied how many? Maybe countless. Countless. Yeah. So in Egypt also, in Istanbul, in Turkey also, almost every year, I and Professor Akahori, my friend, dispatch a group of visiting tour to the many Islamic countries, and it includes, for example, Uzbekistan, China, India, Pakistan, Indonesia, of course, and what others? Morocco. Morocco. Yeah, Oh, yeah. Egypt. Yeah. And so on. So more than 20, 30 countries we have visited. And so in every time, almost every day we visit some shrines, some maqams. Mhm. So maybe we have visited more than 200, 300 maqams Wow, for these 20 years. luar biasa. Jadi selama 20 tahun beliau mengunjungi sampai 30 makom ya. Luar biasa 300 ya bahkan ya. How many makoms do you visited? Yeah, 200, Oh, 300. 200 sampai 300. 200 sampai 300 makam, dan juga mempelajari Thoriqoh itu sampai tak terhitung. Saking memang concernnya di bidang tarekat. Ini menarik juga ya, orang Jepang berbicara tarekat ya. Nah, banyak lebih dahulu dia malah. Nah, jadi beliau itu sudah sampai ke Maroko, sudah sampai ke 30 negara. Sampai 30 negara, dan yang paling menarik di antara semua Thoriqoh itu adalah Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. The question is why do you? So there are the follow-up questions over here. So why do you interesting the most in Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah? Okay. I mean, it's tough questions. The striking fact is I believe only tariqah that
cures for example, addicted persons in the tariqa achievements. So, such a kind of social activities are very attracting me. What kind of activity? Social Yeah, activity. social activity, Oh, yes. oke. Yang menariknya ternyata di beliau itu adalah tentang TKN ini adalah tentang sosial activity atau aktivitas sosialnya di TKN. And then what kind of beside social activities? So, yeah, yeah. Kairat already told me that they are helping the narcotic. Oh ya, addicted. Oh ya, recover. I see. Jadi yang paling menarik awalnya adalah tentang pengobatan dari narkoba, dari kecanduan narkoba. Jadi beliau itu riset, have you visited Inaba? You know, you have visited Inaba? Yeah. Nah, jadi sudah mengunjungi Inaba, riset di sana. Ternyata TKN itu yang paling menarik karena ada pengobatan di situ yang kecanduan pada sembuh. Nah, itu ya, itu yang bikin menarik. Jadi sosial activity-nya di situ. Gitu. Yeah. In Japan, when I started Sufi studies, we were taught only the metaphysical side of Sufism. Yes. We were not taught anything about such a social activities. Oh, yeah, That's yeah, why this was a very new phase of Sufism and Tariqat. Ya. Right. Jadi kebanyakan tarekat yang lain adalah hanya bercerita tentang metafisik, hanya bercerita tentang sesuatu hal yang abstrak. Begitu ya. Sementara di TKN ini adalah bercerita bukan hanya sesuatu hal yang abstrak, yang metafisik, tapi juga bagaimana cara penerapannya di dalam sosial itu sendiri. Mungkin inilah buktikan kebajikan yang keluar timbul dari kesucian itu ya. Nah, iya artinya bukan hanya berbicara itu, tapi juga terlihatnya oleh beliau itu adalah bagaimana implementasinya. Ketika kita memang sudah sampai ke sana, tapi implementasinya seperti apa, itulah yang beliau lihat. It's like that, right? Yeah. Perhaps you open one more questions? Yeah. Is it okay? Yeah. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Oh, tuh. Pak Haji, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tentang monogami. Oh gitu ya. Poligami ya, tentang poligami ya. So the questions is about why do maybe the female person, professor, is attracted to Islam because in the cases of Islam has polygamy, you know, many wives. How do you how is your perspective about that? Oh, this is a very sensitive question. Sensitive questions. Polygamy. So about polygamy, so can I ask your own opinion about polygamy? Mau nanya kembali, menurut Bapak poligami itu kayak gimana? Udah kodratnya. Oh, okay. So the polygamy means to protect the person that has a destiny to marry more than one wife, and then to prevent the persons from the adultery. Yes, just like that. Fornications. Yeah, of course I know that polygamy is admitted by the ayat the Quraniya, and so until 4 wives plus some slave ladies, and because I have been living in Japan, contemporary Japan, and of course in Japan also the polygamy is strictly forbidden. So I am living in such a world. So of course I can understand why the revelation came from Allah to Muhammad sallallahu alaihi wasallam about polygamy. So I understand the history of it and I understand the logic of it.
but I'm not so Support. I feel so easy about polygamy. Ya. Very natural. Ya. Jadi di Jepang itu sendiri, beliau itu memang saat ini tinggal juga di Jepang yang masa modern. Artinya di Jepang itu sendiri poligami itu sangat dilarang. Itu strictly prohibited ya. Sangat dilarang. Nah, tapi beliau setelah mempelajari Islam memahami logika di balik itu, memahami bagaimana sejarahnya poligami itu. Gitu ya. Jadi beliau paham kenapa di dalam Islam itu adalah poligami, gitu ya. Meskipun beliau itu juga agak sulit sebetulnya untuk memahaminya di awal, begitu ya. Jadi seperti itu, just like that. Ya, terima kasih banyak. Thank you so much for your kind attention. Give him applause, boleh tepuk tangan. Terima kasih, thank you so much. Perhaps for you, maybe some. Oh, sudah. Baik.